Kuhudumu afisini kwa miaka miwili, Rais William Ruto amepata mafanikio na vikwazo si haba baada ya ushindani mkali katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Aliapishwa kama rais wa 5 wa Kenya mnamo Septemba 13 mwaka wa 2022, huku uongozi wake ukiibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na kusababisha maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Na kama anavyoarifu Mike Kagwongo, baadhi ya Wakenya wamekosa imani na serikali ya Kenya Kwanza. Rais William Ruto aliingia afisini miaka miwili iliyopita, moja ya ajenda zake zikiwa kubuni nafasi za ajira kwa mamilioni ya vijana wasio na kazi na kuweka mahitaji ya watu wa kipato cha chini kwanza. Tangu wakati huo, rekodi yake ya ahadi zilizowekwa na kutimizwa imekuwa haiafikiwi kikamilifu. Kupanda kwa gharama ya maisha na utawala wa Kenya Kwanza kuvunja baadhi ya ahadi zake kumesababisha machafuko makubwa ya kisiasa. Hivi majuzi utawala wa Rais William Ruto ulikabiliwa na maandamano yaliyoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z ambayo yalimlazimu rais kuvunja baraza lake la mawaziri na kuwajumuisha wanasiasa wa upinzani serikalini. To express my appreciation for their commitment and reiterate my pledge to engage alongside them in a national conversation that is inclusive, citizen-centered. Ikumbukwe, kiongozi wa Azimio Raila Odinga na utawala wa zamani wa Jubilee unaoongozwa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta walikabiliwa na aliyekuwa naibu rais wakati huo William Ruto mnamo mwaka 2022. Miaka miwili sasa, naibu rais Rigathi Gachagua ameshutumu serikali yake mwenyewe inayoongozwa na Rais William Ruto kwa kutumia vyombo vya usalama vya serikali kumhangaisha na kumtisha katika juhudi za kumnyamazisha yeye na washirika wake. My boss President William Ruto is exposed that he has to back down and admit that he has hurt the people of Kenya. Yet this matter has been in public domain for the last 2 months. Gachagua pia ameangazia jinsi serikali iliyokuwa kipenzi kwa watu wake imekuwa haipendezi kufuatia maamuzi butu yaliyotolewa na viongozi wakuu. So the deputy president somehow has learned that politics is never a game of partnership. Politics is never a game of trust. Politics is a game of competing ideas and numbers. I'm glad that the deputy president now is speaking the way he is speaking. I'm glad that he has realized that the ground is not interested in who is praising who. The ground is interested in the fulfillment of the promises they made. Ufichuzi wa Gachagua wa majaribio ya kumnyamazisha ukirejelea matukio ya mgogoro kati ya Ruto na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta mwaka wa 2018. Huu ukionekana kuwa mwanzo na mwisho wa kutengana mapema kwa wanasiasa hawa wawili. President Uhuru had the same problem until he realized when it was too late. Politicians need to differentiate politics and governance. There are two things here: politics and governance. Politics delivers the political seat, but politics cannot govern. Mbunge wa Githongori Gathoniwa Musyoba anasema alianza kupinga sera za serikali ya Kenya Kwanza baada ya kugundua kuwa haikujali masaibu ya wapiga kura wake. Mbunge huyo amesema hawezi kuvumilia huku serikali zikiwekewa Wakenya, mambo anayosema ni kinyume na malezi yake kama kiongozi. I cannot sit pretty when I see you making a law that is going to oppress my investors, that is going to oppress my farmers, that is going to oppress my producers, that is going to oppress my businessmen. And that is what those two finance bills, 2023 and 2024, were up to. So you can see this is actually happening. This is actually happening. But if you had gone maybe the political way, forming committees and what have you,
you will end up with candles. Kwa kukubali kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza, kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa Silvana Sosoro anasema upinzani unaoongozwa na Raila Odinga haukuwa na chaguo ila kufanya kazi na serikali anayosema ni ya wengi licha ya changamoto zinazomkabili Rais William Ruto. If we were not popular as a government, then ODM wouldn't have wished to join us. So they've actually joined us because, I mean, where would they go? Kwa upande mwingine, msemaji wa serikali Isaac Mwaura anasema utawala wa Rais William Ruto bado unatekeleza lengo lake la kiuchumi la bottom up ili kuinua hali ya maisha ya watu maskini. We carry ourselves with the people because when government takes between 12 to 36 months to settle, you know, you are coming, you have already displaced your competitors. They were the ones in the echelons of leadership. You see, the Hustler Nation was really a movement of people who were actually trying to make it, you know, and had good ideas of transforming this nation, rather than the seasoned, you know, kind of, not very, progressive people that we wanted to remove from power. It is not a major concern to have stalled projects. It is normal. As I said earlier, the Kenya Kwanza administration, when the Kenya Kwanza administration took over power, we had challenges of debts, external debts that had been defaulted, that the previous government had defaulted for some time, and they were actually meeting their elastic limit. So what we did, instead of putting or digging this hole deeper, we decided to use the revenues that were being collected to pay the external debts. Now that has been mitigated upon. Swali la iwapo wandani wa Raila Odinga waliojiunga na serikali ya Kenya Kwanza watamsaidia Rais William Ruto kubuni nafasi za kazi miongoni mwa vijana pamoja na kuboresha gharama ya maisha litajibiwa tu na muda wa miaka mitatu uliosalia. Mike Kagwango, TV 47, Nairobi.